Das gefährlichste was ein Mann tun kann, ist, dass eine Frau einen unterschätzt. Ich habe es absichtlich getan. Mein Name ist Ralph Hust undem Freitag den 3. April 2023 hat sie diesen Fehler gemacht. Ich saß am Küchentisch in unserem Haus in Pacific Heights, San Francisco, trank meinen ersten Kaffee immer nach einem Hemd von gestern, las nichts Besonderes. Normaler Morgen, ruhiger Morgen. Mildred war bereits angezogen, volle Rüstung, Blazer, Absätze, dieser besonder Lippenstift, den sie trug, wenn sie Wurstensitzungen hat. Sie legt einen Manila-Umschlag auf den Tisch neben mein Tass, und den Schritt zu unterbrechen. Mein Anwalt haben etwas entworfen, sagt sie und blättert durch ihr Handy. Ich hätte es von Anfang an tun sollen. Ich habe zu hart gearbeitet, etwas dem Zufall zu überlassen. Ich schaut auf den Umschlag, den juristischen Briefkopf ihrer Kanzlei auf dem Etikett, etwas zu nackig, etwas zu fertig. Das Dokument hat mich nicht überrascht. Selbstzweck. Ich war überrascht, dass sie endlich umgezogen war. Was ist das? Ich sagt, obwohl ein Teil von mir ein stiller, wachsamer Teil is bereits wusst. Ein Ehevereinbarung sie sagt es so, wie sie sagen, die chemische Reinigung ist fertig, flach, logistisch. Ich weiß, dass der Zeitpunkt nicht ideal ist, aber wir sind seit 2 Jahren verheiratet, Mildred. Genau deshalb brauchen wir Klarheit für die Zukunft. Schließlich schaut sie von ihrem Handy auf Lächeln. Dieses besonder Lächeln das nicht ganz ihr Augen erregt. Nehmen sie sich Zeit, es zu lesen. Mein Anwalt stehen einen bei Fragen zur Verfügung. Sie schnappt sich ihr Tasche, ging zur Tür, küsst mich nicht zum Abschied. Das hat sie seit 7 Monaten nicht mehr gemacht. Ich hat gesagt, die Tür klickt zu. Ich saß da, der Umschlag lag einfach bei mir. Ich hab es auf, legt es ab, hab es wieder auf. 11 Satan. Ihr Unterschrift scan auf seit nun. Das Kontaktkartenpapier ihres Anwalts, das auf die Worte seit geklemmt war, als wäre dies ein Immobilienabschluss, und ich sollte nur unterschreiben und weitermachen. Ich las jedes Wort und Argenduo auf seit Sets, wo mein Vermergen als unbestätigt und vermeintlich minimal beschrieben Word bewegt sich etwas in meiner Brust. Nicht wat Klarheit. Willkommen zu Papas roher Reich. Lass dich nieder, denn dieser Word dich irgendwohin bringen. Schreib einen Kommentar und lass mich wissen, von wo du zuschaust. Klicken Sie auf den Like-Button und stellen Sie sicher, dass Sie abonniert sind. Vertrau mir, du wirst es higher lieben. Aber dies Geschichte beginnt nicht am Freitag, dem 3. April 2023. Es beginnt 3 Jahre über in einem Mitwitschabend in Februar 2020, als Mildred Voss in einem schwarzen Kleid und einem Lächeln in mein Leben trat, das wahrscheinlich einen Abschnitt mit allgemeinen Geschäftsbedingungen enthielt, den ich noch nicht gelesen hat. Stanford Alumni Mixer, San Francisco. Die Art von Veranstaltung, bei der sich alle entweder vernetzen oder so tun, als wären sie nicht vernetzt. Ich stand ganz hinten beim Krabbencocktail, weil dort die echten Leute stehen, ein Club Soda trinken und mich fragen, warum ich mich von meinem College-Kumpel Dave Jason überreden ließ zu kommen. Du warst nicht draußen, seit du die Firma verkauft hast, hat Dave Tutage über gesagt. Du warst einer von diesen Typen. Was für Leute. Die Art, die ihr Zimmerpflanzen bennet. Ich heb kein Zimmerpflanzen Dave, genau. Sagt, das ist schlimmer. Also heb ich einen dunkelblauen Blazer getragen, kein Krawatt. Ich plant 45 Minuten, 3 Händedruck und dann nach Haus in mein Wohnung in Pacific Heights, etwas Unvergessliches im Fernsehen zu sehen. Sie hat mich gefunden. Das weiß ich jetzt. Aber in diesem Mitwitschabend im Februar 2020 dacht ich nur, ich hätt Glück gehabt. Du arbeitest nicht im Zimmer, sagt sie und Erskine neben mir, als wäre sie die ganze Zeit dort gewesen. Ich schaut mich du auch nicht, sie lacht, tatsächlich gelacht. Nicht die Jobart die man bei diesen Dingen hört, tusch, Mildred Voss, was matchst du Ralph Host, los Jates. Ich heb dies Frage 40 Mal pro Nacht bei diesen Veranstaltungen bekommen.
Ik hat gellern is einfach zu halten is langweilig zu halten seien Bewegung zu halten. Beratung sagt ich. Größtenteils am Ruhestand. Ich versuch mich. Sei ruhet sich nicht. Die meisten Leute sehen nach dem Planchen weiter, hat sei nicht. Wir haben in dieser Nacht 2 Stunden lang geredet. Sei erzählt mir, dass sei CEO eines mittelständischen Logistikunternehmens namens Voskor war. Schnell wachsend investiert des gans Paket. Sei war scharfsinnig, lustig auf dies Trakin, zurückhaltend Art, der ich nicht weiterstehen kann. Und sei sah mitchen, als wäre ich ein Rätsel, des sei noch nicht gelöst hat. Ich hätt diesen Blick erkennen sollen. Ich heb es selbst benutzt. Nun heirer ist, was Mildred in dieser Februarnacht über Ralph Houston zu wissen glaubt. Bequemer Berater schön Wohnung, vernünftig Schuh, von Nader o zurückhaltend. Heirer ist, was tatsächlich war. 3 Jahr bever ich sei kennenlernen, hat ich stillschweigend ein Supply Chain Software Firma, die ich über 9 Jahr aufgebaut hat, und ein Private Equity Firma in Chicago verkauft, für ein Nummer, die mein Butchhalter immer noch nervös macht, wenn sei laut ausbricht. Kein Pressemitteilung, kein LinkedIn-Ankündigung, kein Festessen. Ich unterschrieb die Papier, fuhr nach Haus nach Pacific Heights, bestellt ein Deep Dish Pizza, die San Francisco der Ordnung halber nicht richtig machen kann, und sah mir ein Dokumentation über Pinguinen. Das war es. Geld des Lamm macht sieht Problemen. Ich hat genug Männer gesehen, die auf der Jagd nach Anerkennung implodierten, zu verstehen, dass der leiseste Typ im Raum normalerweise der gefährlichste ist. Mildred dacht, sei wued mit einem bequemen, unauffälligen Berater ausgehen. Sei war mit einem Mann zusammen, der Anteil an 11 Unternehmen besaß, Immobilien auf 4 Kontinenten in Holdinggesellschaften besaß, von denen sei noch nie gehört hat, und seit Jahren keiner einzigen Person sein tatsächliches Vermögen mitgeteilt hat. Aber ich bin mir selbst voraus. Wir waren 14 Monate zusammen. Sei nahm mich mit zu ihrer Firma Gallas, stellt mich als ihren Brillen, zurückhaltenden Partner vor, als wäre ich ein Art handwerkliches Accessoire. Ich trug die Rolle gut, übermutig Hosen, bescheiden nichts Auffälliges. Mein Compel Dave hat mich etwas 6 watchen vor der Hochzeit auf einer dieser Gallas beiseit gesiegen. Krawat Lursen, Dritz Getränk in diesem Jessich Saustruck. Sei stellt dich wie ein Requisit vor. Weißt du das? Sei ist stolz auf mich Dave. Stellt sein Glas ab. Sei stellt die Q3-Ergebnis ihres Unternehmens mit mehr Wham vor, als sei einen vorstellt. Ich heb es ausgelagt. Samstag 22 Mai 2021. Wir haben geheiratet, kleine Zeremonie, ihrer Idee. In Tim nannt sei es, effizient dacht ich, sagt es aber nicht. 22 Personen. Nebel sitzt tief über der Bucht, weil es in San Franciscos Morgen der Fall ist, der sich nicht entscheiden kann, ob schön oder einfetchner kalt ist. Ihre Investoren skickten Blumentüre. Ich erinnere mich, dass ich dacht, warum sollten Investoren Hochzeitsblumen skicken. Ich heb diesen Gedanken abgelegt. Ich archiviere alles. Das erste Jahr der war gut. Ich mein das aufrichtig. Dann kam der 18. Monat. Sonntag 9. November 2022. Sei war wieder im Büro. Ich war zu Hause und überprüft Anlagedokument am Küchentisch. Wir teilten uns ein Haushaltsfahrt, Steuerunterlagen, Versicherungen, Eigentumsurkunden, Standardsachen. Ich heb nicht geschnüffelt. Ich will das zu Protokoll geben. Ich sucht nach einer Erneuerung der Versicherung und Sears Hausbesitzers und bin falsch, abgebagen durch einen Unterordner mit der Bezeichnung Archive und dort war es ein Dokument mit dem Titel Exit Strategy mein erster Gedanke war. Das Design sehr sauber Schrift für etwas ist, des meinen Sonntag ruinieren wird. Ich heb es geöffnet. Ich heb es zweimal gelesen. Dann saß ich ungefähr 4 Minuten lang sehr still, was, wenn sei mich kennen, 4 Minuten länger ist, als wenn ich für irgendetwas still sitze.
12 Satan, grundlich klinisch unsicher als Vermögensverwaltungsinstructor angelegt. Mein finanzielles Profil oder was sei dacht, war mein finanziell Engrenzens aber richtlich getrennt. Ein Zeitlist, die in Jar unterteilt ist. Jar 2, konsolideren sei gemeinsam konnten. Jar 3, Erhang ihre öffentlichen Vermögensbasis. Jar 5, Auflösung einleiten. Und auf Seit 7 ein Name. Brett Calloway, Partner bei Voskor, Glatz Haar fester Händedruck, hat mir bei drei Verskeden en Firmenessen die Hand geschutelt, nennt mich immer Compel, Buddy. Ich schloss den Laptop, ging in die Kuch, matcht Nudeln von Grund auf nu, while manch Situationen die Art von Focus erfordern, die nur beim Netten von Tag in State. Öffnet ein Flash Napparat. Stellen sei zwei Plätze am Tisch ein. Und dann, als ich dort in der still dieser Kuch saß, wussten ich etwas, das fast schlimmer war als der Verrat selbst. Sie hat mich trotz meiner Unsichtbarkeit nicht ausgeübt. Sie hat mich deswegen ausgeübt. Nachdenken. Kein Social Media Präsenz, kein Forbes Profil, kein Ego, das öffentlich Pflege erfordert. Ein Mann, der ein Firma für ein Nummer verkauft hat, die niemand außerhalb seines Buchhalters kennt, unfeiert mit einer Pizza und einer Penguin-Dokumentation. Ich war nach ihrer sorgfältigen Einschätzung des perfekt finanziell Versteck. Ihre Investoren stellten Fragen zu ihrem Lebensstil, ihren Ausgaben, ihrem Urteilsvermögen. Ein beständiger, bescheidener, unauffälliger Ehemann neutralisiert diesen Lärm. Lässt ein Eheges, Frau Girdet aussehen. Macht ein Gelangweiles Aussetmen. Ich war kein Partner. Ich war nicht einmal wirklich ein Ehemann. Ich war ein Strategie mit einem Ehering. Und das Gefährlichste daran war, dass sie mit allem, was sie über mich zu wissen glaubt, recht hat. Ich war unsichtbar. Ich war still. Ich war genau das, was sie recherchiert hat. Sie hat einfach nicht daran gedacht zu erforschen, was ruhig Männer tun, wenn sie unterschätzt wurden. Sie kamen diesem Abend 8:47 Uhr nach Haus. Urgent was riecht gut, sagt sie und ließ ihre Taschen der Tür fallen. Cassio ein Pepe, sagt ich. Hinsetzen. Sie setzt sich. Wir essen, sie erzählt mir von ihrem Tag. Ich erzählt ihr von meiner der bearbeiteten Version. Wir hatten Wein, ich heb aufgeräumt. Wir gingen ins Bett. Und während sie schlief, steht ich in die Deck und traf eine Entscheidung, deren Ausführung fast 2 Jahre dauern würde. Kein Confrontation, kein Explosion, kein Schien. Den Heirer ist die Sache mit einem langen Betrug. Der einzige Weg, zu schlagen, ist einen längeren zu laufen. Das bringt mich zurück zu Freitag dem 3. April 2023. Der Umschlag die 11 Satan mein Vermögen ungeprüft und vermeintlich minimal. Bei diesem Wort hätt ich fast laut gelacht. Ich trank meinen Kaffee aus, stellt die Tasse ab, nahm mein Handy ab und rief den einen Mann an, den ich vor 5 Monaten hätt anrufen sollen. William Bull Tanner, mein Anwalt alter Freund, Schäfer als aussieht, was etwas sagt, weil aussieht wie ein Mann, der bei Fußballspielen seiner Kinder mit Schiedsrichtern streitet. Ist seit Firma Nummer 1 bei mir und hat den zweiten Ring abgeholt. Bull, ich sagt, du musst nach San Francisco kommen. Juan, sobald du kannst. So schlimm, ich schaut aus dem Fenster auf die Bucht. Schöner Freitagmorgen. Nebel, der Gerard anfängt, sich vom Wasser zu heben. Nien, ich sagt, word gleich so gut. Was hast du gefunden? Sagen wir einfach, Gemmen hat Schatz gespielt, sagt ich mit einem Mann, der das Brett erfunden hat. Ich werd den Flug heute ben butchen. Ich legt auf, goss meinen zweiten Kaffee ein und schaut in einem Freitagmorgen im April auf San Francisco. Grau, wunderschön, wirklich gleichgültig gegenüber den Problemen aller. Sie dacht, sie erritet einen bescheidenen Mann mit einem bequemen Leben. Sie erritet den geduldigsten Mann, den sie je getroffen hat. Ungeduld heb ich gelernt ist nur reich, die sich noch nicht eingeführt hat. Wenn sie skan ein Weil zugehört haben, tun sie uns einen schnellen Gefallen. Abonnieren. Will Lut schon zu onis Gemmel zu tun, aber is kastet dich nichts und is bedutet uns alls. Druk den Like-Button, während du Gerard dabei bist, und schreib den Gedanken in die Kommentar.
Lass mich dir etwas über Geduld erzählen. Die Mason Loot denken, ist passiv leise Sager schwach. Sei ihren sich. Geduld ist des aggressivst, was ein Mann tun kann. Wackt jeden Morgen auf und weiß genau, was kommt und entscheidet sich trotzdem zu worden. Entscheid dich zu lächeln, entscheid dich, den Wein einzuschenken und nach ihrem Tag zu fragen und sitzi einer Frau gegenüber, die den Exit-Strategie in einem Unterordner mit der Bezeichnung Archive gespeichert hat. Und nicht zusammenzucken, nicht ein einziges Mal. Das ist kein Schwäch. Das ist Krieg. Boltaner landet am Morgen, nach dem diesen Umschlag am 1. Samstag im April 2003 fallen gelassen hat, BSFO und Saos, als het im Flugzeug geschlafen, weil is getten hat. Betrat mein Büro im Finanzviertel mit einem Notizblock, einem Tankstellenkaffee und dem Gesichtsausdruck eines Manns, der bereits wusste, dass dies interessant werden würde. Kleiner Schreibtisch, zwei Stuhl, Fenster in die falsche Richtung, bar bezahlt über ein Verwaltungsgesellschaft, von der Mildred noch nie gehört hat. Sei dacht mein Büro sei unser Küchentisch, das war der Punkt. Bull setzt sich nam einen langen Schluck von seinem schrecklichen Kaffee. Mitchen Reed sagt also heb ich getten, als davon, der Misscher im Februar 2020. Das 14 Monat von Dating. Die Hochzeit im Mai 2022, als ich die Act fand. Brett Calloway's name auf Sate 7. Die 5 Jahre Zeitlist. Der Ehevertrag landet auf meinem Küchentisch wie ein Granat mit dem Briefkopf eines Anwalts. Bull unterbrach nicht. Das ist selten für Bullen. Der Mann unterbrach die Richter. Als ich fertig war, setzt seinen Kaffee ab, lehnt sich zurück und statt einen langen Moment in die Deck. Sie hat dokumentiert, sagt leise. 12 Satan, sagt ich. Sah mich direkt an. Das ist entweder unglaublich arrogant oder unglaublich dumm. Beides, sagt ich, und genau des Worden war verwenden. Nahm seinen Notizblock. Was möchtest du? Ich schab ein einzelnes Blatt Papier über den Schreibtisch. Hat gelassen. Sen Augenbrauen stagen langsam so wie sei tun, wenn Boltaner der wirklich als gesehen hat, etwas News sieht. Sei sitzen seit November darauf, sagt 5 Monate Bull, ich hat seit zum Nachdenken. Die Ausführung wird eine Zeit in Anspruch nehmen. Sei hat mir die Zeitlist selbst gegeben, sagt ich. Du bist 5, wir haben ein Landebahn. Schaut noch einmal auf die Zeitung. Dan tat etwas was ich in 15 Jahren Zusammenarbeit nicht gesehen hat. Lächelt. In Ordnung. Sagt, lass uns etwas bauen. Wir müssen am folgenden Montag arbeiten. Als erstes ein New Holding Gesellschaft. Bull hat in einem Wochenende in Delaware registriert. Wir nannten Harland Ridge LLC. Sauber langweilig die Art von Namen, die Buchhalter kennen und Anwalt offeren zu lassen. Langweilig Namen verbergen interessante Dinge. Das heb ich von der ersten Firma gelernt, die ich aufgebaut heb. Der erste Zug durch den Harland Ridge war der wichtigst. Ein 12% Beteiligungen Voskor. Eiher Gesellschaft, eiher Baby, die Sash, über die sei beim Abendessen bei Galas, beim Frühstückssprach, als sei kaum watch war. Das Herstück eihers gesamten 5 Jahres Plans des Kapital, das sei am entschlossensten vor mir schützen wollt. Ich kauft Stillschweigen über Harland Ridge, über ein sekundäre Holdinggesellschaft, die mit Harland Ridge verbunden war. Die Art und Weise, wie sich ein Schatten mit einem Mann verbindet, ist nur sichtbar, wenn sie genau wissen, woher das Licht kommt. Sie hat nie nach dem Licht gesucht. Bull vertelt den Kauf auf drei Gräben. Ist also kein einzige Transaktion auf diese Verfälligungsfläche gestoßen. Sauber, unsichtbar, langweilig auf Papier. Ungefähr ich watchen nach dem sie diesen Ehevertrag auf meinen Küchentisch gelegt hat, besaß ich ein ruhiges Stück der Firma, die sie vor mir beschützen wollt. Sie matcht mir in diesem Abendessen und nennt mich eiher Lieblingsperson. Ich sagt eiher, sie sei voller Überraschungen. Sie hat absolut keine Ahnung, wie recht ich hat. Heirer ist der Teil, den die Leute nicht verstehen, wenn ich dies Geschichte erzähle.
Sei Erwarten von mir, das ich sage, das ich ausgecheckt habe, erkeltet bin, aufgehört habe, mich zu kümmern. Habe ich nicht. Ich matchte bendessen, erinert mich in Jubiläen, ging Sonntagmorgens mit ihr auf den Presidio faden spazeren, why were immer getten hatten, fragt mit aufrichtigem Interesse nach ihren Wursten sitzungen. Denn in dem Moment, in dem ich mich verandert, in dem Moment, in dem sei auch nur ein Temperaturverschiebung spuet, lurs sich als auf und mildred kant einen Raum so lessen, why die Mason loot gross gedruckt Butcher Muhilos und sofort lessen. Also gab ich ihr nicht zu lessen. Lecho, touched off, schenkt den Wein einen fuhr jeden Samstagmorgen in des Feinensviertel undemontiert lies alls, was sei mich harem gebaut zu haben glaubt. Niemand hat gesagt, das reich aussehen muss. Manchmal sieht is gena wie ein glücklicher aus. Aber ich merkt ehrlich zu etwas sein, denn in dieser Geskich geht is nicht nur Strategie. Is gab nicht, und ich werd einen nicht sagen, wie viel in denen ich allein in diesem Küchentisch saß, nachdem sei zubet gegengen war und etwas fuhlt. Fuhr des ich keinen sauberen Namen hat. Nicht wat, nicht einmal Traurigkeit, genau, etwas näher in der Trauer, die ruhige Art, die sich nicht ankündigt. Ich hat dies Frau wirklich geliebt, oder ich het geliebt fuhr wenn ich sei hielt was dasselb sein könnt, was könnt schlimmer sein, is gab insbessendier ein Nacht. Decemberigen hämmert gegen die Fenster von Pacific Heights, sei schlief. Ich saß in der dunklen Küche mit einem Glas Whisky. Ich heb nicht getrunken und nichts angeschaut. Und is traf mich auf einmal. Das Wallel juik davon, nicht der Verrat, nicht der Plan, nur die Einfesch, Tatsache, dass ich im Februar 2020 in diesen Mixer gegen war undacht, ich het Glück gehabt. Ich wollte, dass is echt ist, auch nachdem ich die Act gefunden hat. Ein hartnäckiger, dummer Teil von mir wollte, dass is echt war. Ich saß ungefähr 10 Minuten damit. Dann heb ich den Whisky ausgegossen, das Glas gespult, bin wieder ins Bett gegangen, und am nächsten Morgen bin ich zum Feinensviertel gefahren und heb weiter gebaut, weil is zwei sehr unterschiedlich Möglichkeiten sind, etwas anders zu wollen und is dich zerstern zu lassen. Ich heb mein gemacht. Bis zu diesem Sommer bin ich in das Logistikspiel eingestiegen. Sei sprach beim Abendessen ständig über ihr Werkjufer. Der Fresno-Vertrag blutet uns aus. Die Chicagoer Fluggesellschaft kann die Ziel der letzten Mail nicht erreichen. Immer weiter. Ich nickt, sympathisiert fühlt ihr Glas auf. Ich matcht mir auch Notizen. Zwei der größten Frachtslieferanten von Vosker hatten dun Margin und Kaufen lies nach Kapitalpartnern. Einer in Phoenix, einer in New Jersey. Ich heb beides gekauft. Kein Kontrollbeteiligung, nichts Lots, Jared genug Präsenz am Tisch, wenn Vertragsverlängerungen anstanden. Jared genug das, als Mildreds Team sich hinsetzt, nu zu verhandeln, die Lut einen gegenüber mehrer unsichtbar skitchen wären, die mit ihrem Ehemann verbunden wären. Sei verhandelt gegen Lut, die mir bericht erstetet. Ich werd nicht so tun, als ob sich das nicht ein bisschen gut angefühlt het. Ich bin auch nur ein Mensch. In diesem Herbst rief Bull in einem Donnerstagmorgenen, kein Begrüßung. Brett Calloway sagt ich setzt meinen Kaffee hin. Read mit mir. Betreibt nebenbei einen persönlichen Investmentfonds, klein 8 LPS. Hat lies nach gemendem Gesucht ein zweit Gehaltserhöhung zu verankern. Ruhig, mein Lieblingswort in der englischen Sprach. Wie viel fragt ich, 2 Millionen zum Ankern. Would weniger vom richtigen Partner nehmen. Word der richtige Partner sagt ich, Armlänge stier, mindestens 3 Skitchen. Kann nicht wissen, dass ich is bin. Ralph, hat mich Buddy Janet. Zu meinem Gesicht. Dreimalijn. Ich hielte nie. Ich mercht wir Skitchen. Bull hat tatsächlich gelacht. Zum ersten Mal seit Money. Wir Skitchen, sagt Gigi hat is verstanden. Im frühen Winter war ich stiller Kommanditist in Brett Calloways persönlichem Investmentfonds. Der Mann, dessen Name auf Seit 7 der Ausstiegsstrategie meiner Frau stand,
der man, der mir bei drei Firmenessen die Hand geschüttelt und mich compel genannt hat, war jetzt verlig unwissentlich mit mir im Geschäft. Nimm dir ein Second damit. Bis Januar 2024 sah das Board so aus. Herren Ridge, der 12% der größten Verträge von Vosker hält, bei tragen Main Capital. Brett Calloway's Fonds, wir skitchten tief verankert von Ralph Huston. Und Mildred. Mildred hat ihr bisher bests Quartal. Vosker Watch. Ihr Vorstand war glücklich. Ihr Investoren waren geduldig. Sie hat keine Ahnung, dass das Fundament unter allem, was sie gebaut hat, einen anderen Besitzer hat. Sie stand auf meinem Boden und nennt es ihr Haus. Freitag 3 April 2024. Auf den Tag Jenna one Jahr nachdem sie diesen Umschlag auf meinen Küchentisch fallen ließ. Alles ist in Position, sagt Bull, als 9:00 Uhr morgens anrief. Soll ich das Gegendokument starten? Kein Zechler, sagt ich. Offenbarung. Why grundlich? Ich möchte, dass sich ihr Anwalt setzen, wenn sie es öffnen. Ich möchte, dass der Seniorpartner aufsteht und sen Buretur schließt. Gib mir 3 Watchen. Du hast 2. 2 Watchen später kam Bull mit 47 Satan in mein Büro. Legend sei auf den Schreibtisch, als wuet etwas handhaben des detonieren könnt. Ich lies jede Sat langsam, sorgfältig, das ist alles. Alles, sagt Bull. 11 Tech Investments, drei Einhorn-Bewertungen, Immobilien auf wir Kontinent. Das Logistiknetzwerk beid Lieferanten vollständig dokumentiert, Harland Ridge 12% Beteiligungen Vosker und der Callaway Fund. Alle wir skitchten vollständig rückverfolgbar. Zurück zu dir. Ich heb mir das Dokument angesehen. 47 Satan. Ihr Ehevertrag war 11 Jahre alt. Sie hat ein Messer mitgebracht. Ich kam mit einer ganz anderen Kuch zurück. Skick es, sagt ich. Die Antwort kam einige Tage später, nicht von Mildred, sondern von ihrem leitenden Anwalt Gary Ostro, Senior Partner, 23 Jahre im Familienrecht, einem Mann, der seinem Roughneck absolut als gesehen hat. Bull erzählt mir, dass der Anruf 6 Minuten dauert, dass Ostro so sprach, wie die Leute sprechen, wenn jedes Wort ein Schritt über Eis ist. Mr. Tanner, sagt vorsichtig. Die Bestände ihrer Kunden sind erheblich umfangreicher als bisher angenommen. Ja, sagt Bull, sind sie, hast möcht die Bedingungen des Ehevertrags noch einmal überprüfen. Bull sah mich über den Schreibtischen, ich schüttelte den Kopf. Sobald die Bedingungen ihr sind, sagt Bull, Mr. Hust wued kein Wort ändern, langes schweigen, ich verste, sagt Ostrov endlich, ich melde mich. Bull legt auf, sah mich an. Why fuhlst du dich? Fragt Ich dachten einen Sonntagabend im November 2222. Ein sauber Schrift auf einem Dokument, das nie für mein Augen gedeckt war. Ein Deck, auf die ich gestet hat, während die Frau neben mir schlief und vom 5 Jahr trampt. Ich stand auf, sag mein Jackie an. Hungrig, sagt ich. Lass uns zur Clement Street gehen. In jedem Langen Spiel gibt es einen Moment, in dem sich das Brett verskippt. Nicht dramatisch, nicht mit einer Explosion oder einer Ried oder jemandem, der einen Tisch umdreht. Nur ein leis irreversible Neigung wie ein Skiff, das bereits beschlossen hat, unterzugehen, aber den Passagieren noch nichts gesagt hat. Dieser Moment kam ein paar Tage nach Ostrovs Anruf. Ich war nicht da, als Mildred anrief, aber Bull hat einen Freund in Ostros Firma. Und dieser Freund sagt, der Seniorpartner heb sen Buretur geschlossen, sich gesetzt und sei 40 Minuten lang nicht hergekommen. 40 Minuten. Ich heb genug verhandlungen gefuhet zu wissen, was 40 Minuten hinter verschlossener Tür bedeutet. Es bedeutet, dass die Mathematik nicht so zusammenpasst, wie sie es sich vorgestellt haben. Es bedeutet, dass jemand ein sehr teure Fehlkalkulation gemacht hat. Es bedeutet, dass das Spiel vorbei ist. Mildred kam in diesem Mittwochnachmittag früh nach Haus. Das war das erste Zeichen. Mildred kam nie früh nach Haus. Die Frau behandelt das Büro wie ein Zweit-Adress und unser Zuhause wie ein Hotel, für das sie zufällig gefuhlt hat.
Aber desas sy mitten nak dem nachmittag kuchentisch in unserem Haus in Pacific Heights, als ik hierenkam. Kein Blazer, kein Laptop affen, kein Handy in der Hand nur sitzen. Ik wust is sofort, aber ik lies is mein Jessic nicht wissen. Hey sagt ik unlegt mein Schlüssel auf die Thek. Du bist fru zu Haus. Sy sa mich einen langen Moment lang in, wirklich geschaut. So why sei is am Anfang junt war als wäre ich ein Rätsel des sei noch nicht gelöst hat. Gary hat mich angerufen. Sy sagt, I her Anwalt. Ja, ich öffnet den Kühlschrank, holt ein Flasch Wasser heraus, lies mir Zeit. All's in Ordnung, sagt ich. Ralph Mildred. Sy atmet langsam aus. Die Art why Menschen aussetmen wenn sy stundenlang etwas schweres gehalten haben an der Körper einfach aufgibt. Harlan Ridge sagt sy. Ik drape mich lehnt mich in die Thek sa seien. Was ist damit, weißt du was damit still. Die Kuch war sehr ruhig. Draußen matcht San Francisco sein Ding. Verkehr am Broadway Gemens Hund. Das Fern-Nebelhorn vor der Bucht. Die ganz Jurenlich Welt bewegt sich als wäre nichts passiert. Why land, fragt sy. I her stimme war ruhig. Ik word I her des Geben. Selbst dan hat Mildred nicht leicht geknackt. Why Lange was, verschränkt mein Arm. Sa die Frauen mit der ich 3 Jahr lang ein Bett geduld hat. Die Frau die unser Ehewein Geschichte dokumentiert und unter Archive abgelegt hat. Seit November 2022 sagt ich. Sy Schlossner fuhr ein Sekund die Augen. Gerard Lange genug, die Berechnung hinter einen zu sehen. Die Act, sagt sy leise. Die Act, sagt ich. Still, diesmal Linger. Du hast nie etwas gesagt, sagt sy, du auch nicht. Sy stand langsam auf, ging zum Fenster, stand mit dem Rücken zu mir de schaut auf die Straße unten. Ich ließ sy dort stehen. Ich hat is nicht eilig. Ich hat is 17 Monate lang nicht eilig gehabt. Why viel? Sagt sy schließlich und dreht sich nicht Why viel hast du, Ralph? Is war nicht wirklich ein Frage, is war des Gerius einer Frau die Math matcht und die Antwort nicht matcht. Mehr als I her Anwalt dachten, sagt ich. Sy dreht sich und ich sah etwas was ich nicht erwartet hat. Nicht what, nicht Berechnung, sondern etwas in Blursts. Rostoff. Sy sah für einen Moment why ein Personos anstatt why ein Strategie. Was willst du, Ralph? Sy sagt jetzt leiser. Was willst du eigentlich? Ich sah sy einen langen Moment lang in. Ich dacht über die wirklich Antwort nach, nicht über die Legal. Was wollt ich? Ich wollt ein Echte. Ich hat die Frau gesucht, die ich im Februar 2020 bei diesem Mixer kennengelernt hat. Dergenige der gelagt hat, bever ich den Witz beendet heb. Dergenige der zu den Dingen aufgetaucht ist. Dergenige der echt Fragen gestellt hat. Aber dies Frau war ein Aufführung gewesen. Und du kannst nichts zurückgeben wollen was nie existiert hat. Nichts was du nicht skan angeboten hast. Ich sagt, der Ehevertrag steht den Bedingungen jedes Wort. Sy steht mich und wartet auf den Fang. Sy haben 12% meiner Firma. Das tu ich. Und die Lieferant noch ich, Brett. Wir skitchen, sagt ich. Aber ja, schüttelt sy langsam den Kopf, nicht wütend in etwas des fast wie unglaub außer. Du hast das alles gebaut, sagt sy. Während ich heirer wohnt, beim Abendessen mit mir, beim Spaziergang durch das Presidio am Sonntagmorgen, als wäre alles in Ordnung. Du planst des 5 Jahr, sagt ich. Ich heb den Rest des Boards geplant. Sy war lang Zeit still, lang genug, das sich der Nebel, der von der Bucht hierenkam so verskoben hat, why is am späten Nachmittag tut, langsam und gleichgültig und bedeckt alles was beruhet. Als sy wieder sprach war I her Stimme wieder zu Mildred komponiert. Ich can't den kontrollieren, den CEO, aber I her Augen waren anders. Ich heb dich unterschätzt, sagt sy, ich hielt ihren Blick fest. Ja, sagt ich, hast du. Sy nickt einmal, nahm I her Tasche und ging aus der Kuch. Ich hört die Haustür schließen. Ich stand ein Weile am Fenster und schaut auf dieselbe Straße, auf die sy Gerard geschaut hat. Is fühlt sich nicht nach Juenen an, nicht genau. Is fühlt sich wie ein des von Anfängen anders het in den Zahlen.
Ik goss ein Glas Wasser ein, trank ease unstand Waschbecken, dan rief ik bollen. Sei weiss ease, sagt ik. Why hat sei ease aufgenommen? Ik heb ein second darüber nachgedacht. Why sei selbst, sagt ik. Bis zum End. Das förmlich Auflösungsverfahren began in der folgenden Watch. Bull ungari Ostro saßen sich in einem Konferenzraum im 34. Stock 1 Gebejudes im Finansviertel gegenüber, 3 Blocks von meinem Büro am Samstagmorgen entfernt, was ich ruhig befriedigend fand. Der Ehevertrag, den Mildred entworfen hat, schützt alles, was sei öffentlich erklärt hat. Ihre Immobilien, ihre persönlichen Konten, ihr deklariertes Kapital. Ich sagt nichts, nicht ein Wort, über Harland Ridge, nichts über die Fratschlieferant, nichts über den Callaway Fonds. Weil sei diesen Ehevertrag in einer Welt geschrieben hat, in der Ralph Houston ein bequemer, unauffälliger Berater mit minimalem Vermögen war, hat sei sich vor dem Mann geschützt, den sei zu erraten glaubt. Sei hat keinen Schutz vor dem Mann, den sei tatsächlich gerettet hat. Bull erzählt mir später, dass Ostroven diesem Tisch saß und also wie ein Mann, der versucht ein Rätsel zu lösen bei dem Gemmen lies die Hälfte der Teil ausgetauscht hat. Den Ehevertrag ist luftdicht, sagt Bull ihm freundlich. Jedes Asset des ihr Kund auflistet ist vollständig geschützt. Und sein Vermögen, fragt Ostro. Nicht aufgeführt, sagt Bull. Daher nicht Gegenstand der Vereinbarung, sei Word bestraight. Aus welchen Gründen, sagt Bull, sei hat es entworfen. Ostro hat darauf kein Antwort, Mildred auch nicht. Die Papier wurden in einem Dienstagmorgen in Mai 2024 unterzeichnet. Ich bin in dieser Watch aus unserem Haus in Pacific Heights ausgezogen. Stellt zwei Leute ein was mir gehört, lies alles was ihr gehört genau dort, wo sei es hingelegt hat. Sauber, effizient. Sei het die Effizienz geschätzt, wenn es ihr nicht passiert wäre. Ich nahm ein Wohnung im Jothavenbezirk 15. Stock. Blick auf die Bucht, die Brug, die Gans glitzern gleichgültig statt Bradit Sichos, als would sei angeben. Ich stand am ersten bin mit einem Glas Napa red in diesem Fenster und fühlt etwas, das ich seit fast 2 Jahren nicht mehr gefühlt hat. Trotzdem nicht gerät glücklich. Nicht triumphierend, nur immer noch so, als would ein Raum nach langem Lärm endlich aufhören und man merkt, wie laut es die ganze Zeit gewesen ist. Dies Art von Still. In diesem Sommer berief der Vorsten von Vosker ein Dringlichkeitssitzung ein. Herren Ridge 12% Anteil, der jetzt durch den Auflösungsantrag öffentlich Word, hat wellen durch die Investorengemeinschaft geschickt. Der institutionelle Investor, der seit 2 Jahren geduldig war, derselb, der im Mai 2021 Tura Hochzeitsblumen geschickt hat, bat plötzlich ein formelles Treffen. Ich habe endlich verstanden, warum Investoren Hochzeitsblumen skicken. Sei feierten kein Hochzeit. Sei schützen eine Investition. Fragen, die Mildred nicht sauber beantworten konnt. Ein Brett, dem die geduld ausging. Brett Callaway trat einige Wochen später von Voskers zurück. Der offizielle Grund waren persönliche Beschäftigungen. Der eigentliche Grund war, dass sein persönlicher Investmentfonds, der wir Skizzentype von Ralph Houston verankert war, zu einem Gespräch geführten war, das nicht sauber binden konnt. Ich habe nie einen einzigen Anruf getätigt, das zu ermöglichen. Ich muss nicht. Im Spätsommer want sich Voskers Vorstand in Bull, nicht kontradiktorisch, fast entschuldigend. Sei such nach Stabilität. Harland Ridge Zustand verlangt Respekt. Would Herr Houston ein formell Roll in Betracht ziehen, Bull hat es mir kommentarlos weitergeleitet. Ich habe es zweimal gelesen. Dachten einen mitwachebend im Februar 2020. Eine Frau in einem schwarzen Kleid erschien neben mir in einem Stanford Mixer, als wäre sei die ganze Zeit dort gewesen. Ein Lächeln mit Bedingungen, denen ich nie zugestimmt habe. Du arbeitest nicht im Zimmer, hat sei gesagt. War ich nicht, aber ich habe auf jede einzelne Person darin geachtet. Ich habe Bull angerufen. Sag einen, ich übernehm den Vorsitz, sagt ich.
Nicht die bereiten Function, der Vorsitz gemmen der des Ding tatsächlich gebaut hat. Du weißt, dass sei dies Ankündigung sehen Word. Besagt, ich weiß. Und ich heb von meiner Jathavenwohnung auf die Buck geschaut. Die Bruk luchtiet am spät Nachmittag auf, Nebel rollt weimer vom Wasser hierin, langsam, unvermeidlich, verlig gleichgültig und nichts, sagt ich. Ist nur geschäftlich. An einem Sonntagmorgen Anfang September 2004 las ich bei einem Kaffee in einem kleinen Café in der Marina im Businessbereich von der Ankündigung des Vorsitz. Guter Espresso. Niemand wusste, wer ich war. Das ist immer noch mein Lieblingsteil. Dave rief 10:00 Uhr an. Ich sah die Ankündigung. Sagt, morgen Dave, Ralph ein Pause, ich heb dir gesagt. Du hast mir gesagt, dass sei absichtlich war. Ich sag dir die Absicht current etwas sein, von dem du nichts wusstest. Hast du sagt ich. Du hattest recht. Also was jetzt sagt ich, jetzt trink ich meinen Kaffee aus. Das wars Dave, ich stellt die Tass ab. Ich heb gebaut was ich gebaut heb. Ich heb beschützt was ich beschützt heb. Sei hat ihr Wall getroffen. Ich heb mein gemacht. Und dir jate is gut. Ich heb darüber nachgedacht. Wirklich darüber nachgedacht. Die Dezembernacht mit dem Whisky, den ich nicht getrunken heb. Die Deck auf die ich stad. Die Pasta heb ich für zwei in einem Sonntag im November 2022 gemacht. Während ein 12-seitiges Dokument 3 Fuss von mir entfernt auf dem Schreibtisch lag, dacht ich darüber nach, was ich wollt und was ich stattdessen bekommen hat und wie manchmal dies beiden Dinge, auch wenn sie verlig unterschiedlich sind, immer noch so etwas führen, mit dem man leben kann. Ja, ich sagt, is jate mir gut. Und die Sache ist, ich mein is ernst. Wenn einen dies geskich gefallen hat, treten sie unserer Community bei, indem sie auf den Like-Button klicken und weiter etcht, roh und familiäre geskichten abonneren. Wir sehen uns auf der nächsten.